Welcome to Beginner's Japanese. Let's learn together. これ、それ、あれ。 Today, we'll learn how to use this, that, and that over there in Japanese. Kore means this, it refers to something close to the speaker. Sore means that, it refers to something close to the listener. Are means that over there, it refers to something far from both the speaker and the listener. Now let's look at the structure. Kore, sore, and are plus wa plus a plus des. This pattern means this is a, that is a, and so on. This structure is actually the same as the a, wa, b, des grammar pattern. So if you haven't watched that lesson yet, or if you want a quick review, check the link and watch that video too. Let's practice together in the next section. これは、本です。これは、本です。これは、手紙です。これは、手紙です。それは、パソコンです。それは、パソコンです。それは、時計です。それは、時計です。あれは、図書館です。あれは、図書館です。あれは、公園です。あれは、公園です。Now, let's learn how to use this, that, and that over there when they come before a noun. Kono, so no, ono, plus, noun, plus, wa, plus, adjective, plus, des. Notice the difference. Kore, sore, are used alone. This is a. Kono, so no, ono, must be used with a noun. For example, this pen, that bag, that building over there. Let's keep going and practice together. この本は、高いです。この本は、高いです。この手紙は、古いです。この手紙は、古いです。そのパソコンは、新しいです。そのパソコンは、新しいです。その時計は、きれいです。その時計は、きれいです。あの図書館は、大きいです。あの図書館は、大きいです。あの公園は、小さいです。あの公園は、小さいです。Today's 3 words. Repeat each phrase twice after the audio. 雨、雨。雪、雪。虹、虹。The PDF is available in the description. Please use it to review and practice.